በዛሬው ቪዲዮአችን ብዙ ሰዎችን እጠይቃቸዋለሁ። ኢትዮጵያን ታውቃታላችሁ ወይስ አታውቁም? አልባኒ አረ ጉድ ሰማችሁ አይደለም? አልባኒያ ነች። አልባኒያ ናችሁ ተብለናል። If you guess this country, do you know where it is? Difficult, eh? Yes. Is it in Africa? This is in Africa. Okay, I will say. How is it called? Something with leone, something like that. No, Ghana. Ghana. አረ ተመልካቾች የሆነ ነገር እናድርግ እባካችሁ። ወደ ጋና ወሰዱን። አሁን እስካሁንም አላገኙንም፣ እየፈለግን ነው። እንቀጥል። Si tu connais du coup, hein? Ouais. Tu connais ce pays? Non. Non. Essaye. C'est marrant, toi. Mais... C'est question. Du coup, je sais pas, je suis vraiment pas très douée en drapeau. Ok, je t'indique un peu. Vas-y, dis-moi. Se trouve en Afrique. Oui, mais ça, tu me l'as dit que c'était un drapeau d'Afrique. C'est un drapeau d'Afrique et puis. Je sais pas. Vas-y, donne-moi un autre indice. Alors, l'autre indice, il est jamais colonisé. Ce pays, il est jamais colonisé. Ouais. Du coup, il y a en Afrique, c'est un pays seul. Il y a un seul pays qui a pas été colonisé? Il y a un seul pays qui est jamais colonisé, c'est... Bah du coup, je sais pas, mais dis-moi. Alors, je te donne 3 pays. Ok. Et puis tu vas choisir. Je dois choisir entre les 3? Ah ouais. Ok. Si tu réponds pas, je vais te faire 10 pompes. Non, ça, je le ferai pas. Je fais pas 10. Bon. Ah ouais, tu t'appelles comment? Anissa, Anissa, enchanté. enchantée. Tu viens d'où? Du Canada, au Québec. Canada, enchanté vraiment encore. Tu fais quoi ici? Je suis en vacances avec ma famille. Très bien, Oui. très bien. Alors aujourd'hui, en fait, je vais te poser des questions. OK. Les questions que vraiment, c'est un drapeau que je vais te montrer. Et tu vas en deviner. OK, je vais comment essayer. dire? Guess. yeah? Oui, je vais essayer. All right. Ah. Albanie? Oh, moi aussi, il a dit Albanie. Eh non. Non. Alors, tu as encore le temps? Ah. You have a time. J'ai-tu le droit à un indice? Hein? À un indice? Ok, je vais te donner un indice. Ok, c'est en Afrique. En Afrique. C'est en Afrique. Ok. Tu peux aller en Europe. Sortir de l'Europe. OK. Ok. Euh, We have the same. oui. Le Togo? Okay. Togo. I'll give you 3 names in Africa, OK. and you will choose. And I'll give you the indice. OK. This country never colonized. OK. Never colonized. Okay. In Africa, in the world, never colonized. You know, it's a few countries that never colonized. So Okay. I'll give you. It's from South Africa, Kenya, Egypt, Ethiopia. Éthiopia? You are intelligent. Vraiment, c'est intelligent. C'est Éthiopie. OK. Tu connais les Éthiopies? Non, mais je sais que l'Afrique du Sud, ça a été colonisé, il me semble. C'est jamais colonisé, c'est vrai. Et puis, on a des athlètes, Ouais. des athlètes qui courent vite. Et aussi, on a le café. OK. Le café, ça vient de ce pays, si jamais. De l'Afrique. Oui, c'est de cette Éthiopie. OK. Et aussi, aujourd'hui, on a construit le dam, le grand barrage. Oui. Le grand barrage. Pour l'eau? Oui, Comme- pour oui. l'eau, pour faire l'électricité, en fait. OK. Et du coup, t'as loupé. Oui. Hein? Tu l'as dit Albanie. Oui, je sais. Ok, merci.
ያው እንደሰማችሁት ነው። ምናልባት ፍሬንች ትረዱ ይሆናል። በፍሬንች ስላደረግነው ከዚች እህት ጋራ የመጣችው ካናዳ ነው። በካናዳ ውስጥ ደግሞ ኬቤክ የሚባሉ አካባቢ ያሉት የሚኖሩ ሰዎች ፍሬንች ነው የሚናገሩት። ነገር ግን የቢዛር የሆነ በጣም ማይገባ አክሰንት ነው ያላቸው እና ሸበተሎኔ አንዲት ምናምን እያለች ነው ያወራቸው እና እኔ ግን ይገባኛል እውነት ለመናገር ማለት ነው። ድሮ ፍሬንች ስማር ሲጀምር ምንም የፈረንሳይ ፍሬንች፣ የኬቤክ ፍሬንች ወይም የስዊስ ፍሬንች ምናምን አይገባኝም ነበር። አሁን በደንብ እየበረታችሁ ስትሄዱ ትረዳላችሁ የትኛው ሀገር ሰው ምን አይነት አክሰንት እንዳለው ማለት ነው። እና የመጣችሁ ከዛ ነው። እንግዲህ ሀገራችንን የገመተችው አልባኒ ውስጥ የከተተችን እህት ነች። አልባኒ ነን ለጊዜው ማለት ነው። ስለዚህ ለቬኬሽን መጣ። አሁን ያለነው ግሪክ ነው እንድታስታውሱ። ግሪክ ሆኜ ግሪኮችንም ግሪክን ለመጎብኘት የመጡትንም እያንዳንዳቸውን የጠየኳቸው። ስለዚህ ያላወቀችውን ነገር ሁሉ አርሜ እርማት ወስዳ ኢትዮጵያ እንደሆነች ኢትዮጵያ በአትሌት፣ በታሪክ፣ በሩጫ፣ በኮፊ እና በትልቁ አሁን ደግሞ ግድባችን በዛው ማስተዋወቅ ያለው በዓለም አንደኛ እያልኩ ነው። እንግዲህ ስንተኛ የሆነ ራሱ በትክክለኛ አላወቅኩትም፣ ግን ከአፍሪካ አንደኛ እንደሆነ አውቃለሁ። ይሄንን ብያታለሁ፣ አስረድቻለሁ ማለት ነው። እናንተም ሌሎች እንዲረዱ በደንብ ትልኩልናላችሁ። ስለዚህ አሁንም ሼር እናድርግ፣ አሁንም ላይክ እናድርግ፣ አሁንም ሰብስክራይብ እናድርግ። Hello, my friend. What's your name? Hello, I'm Yanis. Yanis, you live in here, this country? Yes, I live in Greece, in Athens. You are Greece? Greek, yes. You are Greek Orthodox? Orthodox, yes. Nice to meet you. What's your work? I am taxi driver. Oh, you are a taxi driver. Yes, You're yes. gonna give us your card. When the people are coming this country, they will call you. Do you have a business card? I'm not working with appointments, but they can come here in Monastiraki Here. and they will find me. Okay, now today I will ask you if you guess this country. Do you know where it is? Difficult, eh? Yeah, yes. Is it in Africa? This is in Africa. Okay, I will say random. I will give you some hints. This country is the same like Orthodox Greek and Orthodox. Okay, I will say just a country I know from it. I will say how is it called? Something with Leone, something like that. No, Ghana. No, it's not from Ghana. Να ρωτήσετε μπροστά το κύριο. Εκεί, ο όμορφος. Εκεί, σε αυτόν. Το πέσει Αμερικάνος, του λέω έχεις ταξί, κάνει προτιμήσει, αμέσως την αστυνομία το δεν ግሪከኛ አልችልም፣ ግን እቺ ሴትዮ ማለት ነው ኢንተርቪው እያደረኩ ይሄንን ሰውዬ መጣች ማለት ነው። እንደዚህ ቦታ መሄድ እፈልጋለሁ አለች። በግምት ነው፣ ገብቷችኋል? እናንተም ትገምታላችሁ። በተለይ ግሪከኛ የምትችሉ ሰዎች እባካችሁ ተርጉሙልን ምን እንዳለች ማለት ነው። ከዛ በጣም ተናደደች ማለት ነው። እና ከዛ ምን አለች? ይሄን አሜሪካ ነው ምናምን የሚለውን ትተህ ታክሲ ምናምን ይዘናት ሄደ ሲል ምናምን ብሎ መለሰላት። እሱም የሆነ ነገር ብሏታልና ተበሳጭታ ምናምን ነገር ሄደች ማለት ነው። እና ግሪከኛ የምትችሉ ሰዎች እባካችሁ ምን እንዳለች ጻፉልኝ ከኮመንት ስር። Americano, no. No Americano, no. Okay, my friend. What would I win if I found it? Well, The correct. So you didn't not Ghana. No Ghana. Okay, this never colonized. This country is never colonized. What is colonized? For example, the Italians, they were colonized here, you know, in the Roman time. Yes, okay. This country never colonized. My friend, in the global history, I'm not that good. If you ask me about Greek history, I can tell you. I will give you the choice. Okay. The country name. I will give you three country name. Okay. And choose one. I will find it like this. South For Africa, sure. Kenya, Ethiopia. Ethiopia.
Correct? Yes, Ethiopia. Do you know I told about- you, if you give me choices, I will find it. Yeah. Do you know about Ethiopia? Not much. Not much. I think they have nice wild nature. Common, as I told you, we are Ethiopian Orthodox. Okay, Greek Orthodox. okay. In brother and Ethiopia. sister, Okay, okay. And we never colonized by another, Italian or in British or Spain. They come, they try, but they didn't win. Ah, okay. Nice, And nice. we have the coffee, the athlete, the runner, Yes, yes. Very good runners in long distances. long distance, short distance. Yes. They are very good. So this is Ethiopia. So Nice, my friend. you didn't find it, but today where it's from, the country, yeah? Yes, yes. I want to go to Africa, to be honest with you. I don't know country, but I want to go to see. Yes, she wanted the taxi. I do Okay. promote for him in YouTube. Yes, He's a very yes. nice guy. He's Θα πάρετε ένα ελεύθερο, ένα ελεύθερο. Ναι. Okay, my friend. Nice to meet you. nice to meet you. Very happy to learn about Ethiopia. Maybe one day I will visit. Yes. Hi, love to Ethiopia from Greece. Thank you so much. ግሪከኛ አልችልም፣ ግን እቺ ሴትዮ ማለት ነው ኢንተርቪው እያደረኩ ይህንን ሰውዬ መጣች ማለት ነው። እንደዚህ ቦታ መሄድ እፈልጋለሁ አለች። በግምት ነው፣ ገብቷችኋል? እናንተም ትገምታላችሁ። በተለይ ግሪከኛ የምትችሉ ሰዎች እባካችሁ ተርጉሙልን ምን እንዳለች ማለት ነው። ከዛ በጣም ተናደደች ማለት ነው። እና ከዛ ምን አለች? ይህን አሜሪካ ነው ምናምን የሚለውን ትተህ ታክሲ ምናምን ይዘናት ሄደ ሲል ምናምን ብሎ መለሰላት። እሱም የሆነ ነገር ብሏታልና ተበሳጭታ ምናምን ነገር ሄደች ማለት ነው። እና ግሪከኛ የምትችሉ ሰዎች እባካችሁ ምን እንዳለች። Ok. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Alexia, Tu viens d'où? de Bruxelles. D'accord. Du coup, Alicia, il est avec nous. En fait, je vais te poser des questions. Je vais te montrer le drapeau, si tu connais du coup. Hein? Ouais. Tu connais ce pays? Non. Non? Non. Bah, essaye. Bah, c'est marrant, toi, mais. Ces questions. Du coup, je sais pas, je suis vraiment pas très douée en drapeau. Ok, je te indique un peu. Vas-y, Se dis-moi. se trouve en Afrique. Oui, mais ça, tu me l'as dit que c'était un drapeau d'Afrique. C'est un drapeau Afrique et puis Je sais pas. Vas-y, donne-moi un autre indice. alors l'autre indice, il est jamais colonisé. Ce pays, il est jamais colonisé. Ouais. Du coup, il y a en Afrique, c'est un pays seul. Il y a un seul pays qui a pas été Il y colonisé? a un seul pays qui est jamais colonisé, c'est. Bah, du coup, je sais C'est- pas. Mais dis-moi. Alors, je te donne 3 pays. Ok. Et puis tu vas choisir. Je dois choisir entre les 3? Ah ouais. Ok. Si tu réponds pas, je vais te faire 10 pompes. Non. Ça, je le ferai pas. Je fais pas 10. Bon. Alors, tu payes 1000 euros. 1000 euros? Alors, Ah bah si j'avais 1000 euros, ça me ferait plaisir, mais je sais pas. mais tu refuses tout, hein? Bah oui. Tu refuses tout. Je suis pas si facile, hein. Ah oui, justement, tu réponds pas. Et aussi. Bon, ok, je te donne. Sud-Afrique, Gabon, Égypte et Éthiopie. Ben, je t'avoue que j'ai envie de dire genre l'Éthiopie. Mais je pense- C'est vrai? Non mais vraiment. Ok. C'est Éthiopie. Allez, mais super. Ah voilà, maintenant t'as trouvé parce que c'est Éthiopie, il n'est jamais colonisé. Ok. Et aussi, bah, le drapeau que tu vois, c'est l'Éthiopie. Et en même temps, tu connais rien d'Éthiopie? Non, non, absolument pas. Bon, je te donne deuxième indice aussi, c'est en Éthiopie, c'est la tradition à manger, c'est les crêpes qu'on mange avec la main. Tu n'as jamais vu ça? Mais c'est vrai qu'à Bruxelles, il y a un restaurant éthiopien, c'est vrai. Et je Exactement, c'est vois, une mais. galette Ouais.
que tout le monde il peut participer avec ses mains comme ça c'est l'Éthiopie. Ok. ግሪከኛ አልችልም፣ ግን እቺ ሴትዮ ማለት ነው ኢንተርቪው እያደረኩ ይሄንን ሰውዬ መጣች ማለት ነው። እንደዚህ ቦታ መሄድ እፈልጋለሁ አለች። በግምት ነው፣ ገብቷችኋል? እናንተም ትገምታላችሁ። በተለይ ግሪከኛ የምትችሉ ሰዎች እባካችሁ ተርጉሙልን ምን እንዳለች ማለት ነው። ከዛ በጣም ተናደደች ማለት ነው። እና ከዛ ምን አለች? ይሄን አሜሪካ ነው ምናምን የሚለውን ትተህ ታክሲ ምናምን ይዘናት ሄደ ሲል ምናምን ብሎ መለሰላት። እሱም የሆነ ነገር ብሏታልና ተበሳጭታ ምናምን ነገር ሄደች ማለት ነው። እና ግሪከኛ የምትችሉ ሰዎች እባካችሁ ምን እንዳለች ጻፉልኝ ከኮሜንት ስር። Never colonized. This country is never colonized. In Africa, never colonized. In history, we know it. Ethiopia? Yeah. That is from Ethiopia. See, your mommy, she is very Yeah, she is intelligent. smart. She is smart. You know, how do you know that she's in a... My papa went. Her father went to Ethiopia. I think Do you know that, for example, Indian, Ethiopian, we have a relationship? there is Because a relation. there was a queen, her name My is... friend is from India. The queen she is... She's from Ethiopia. Yes, No. yes, Yeah. yes, she's from... Her name is Saba. Huh. Saba and... She married with Indian, I think. Something Yes, is like that. yeah, exactly. I know. She is not really colonized, but she have a power until to the Indian. Yeah. So Yes. even when we like is, our color is like you because we are mixing with the more Indian. Yeah. That's why Indian. So what do you know about Ethiopia, for example? Ethiopia is a African country, you know, but I very small there. I don't know. Yeah, never colonized and a small I think country. Ethiopia's coffee is very famous. Wow, she's intelligent. She's coming from you. So Ethiopia have a coffee. The coffee starts from Ethiopia. And the athletes. Sorry? The athletes. Athlete, yes. Athletics also from Yes. Most of them, the athletes are from Ethiopia. Today we build a dam, a big dam in the world. Oh, okay. Did you hear the news? Never? Okay, what's your name? Rupal. Rupil Taru. Karu. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much from India. India. I like እነዚህ ደግሞ ከህንድ ህንዳዊ ሆነው ከካናዳ መሰለኝ የመጡት እና ያው ግሪክን እየጎበኙ ነው። እና እኔም ነመስቴና ምናምን እያልኩ ቀስ ብዬ እና እናትየዋ ጎበዝ ነች። ልጇ ልታውቅ አልቻለችም። ወደ ኢትዮጵያ አለች። አባቴ መጡ ያውቃል ኢትዮጵያ ምናምን ብላ ተናገረች። እኔም ደግሞ ቀስ አድርጌ ላስተምር ነው የሄድኩ ብያቸዋለሁና በንግስተ ሳባ ዘመን ታስታውሱ ከሆነ ንግስተ ሳባ እንግዲህ ግዛቷ እስከ የመን እስከ ህንድ ድረስ ነበረና ያው ኮሎናይዝ አረግን ሳልል እስከዛ ድረስ በጣም የጠበቀ ሪሌሽንሺፕ ነበረን እና ይህን ታውቂያለሽ ወይ ምናምን ስላት አውቃለሁ አለች። በዚህ አጋጣሚ ህንድ ራሱ እንኳን አይደለም አሁን ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ እነ የመን እነ ህንድ ራሱ ኢትዮጵያ ተብሎ ነበር የሚጠሩት ታውቃላችሁ አይደል? እንደውም አንድ ቪዲዮ ነበረ በዚሁ አጋጣሚ ካገኘሁት ትንሽ ላስተላልፍላችሁ ፈልገው ህንድ ኮልድ the name was called Ethiopia ብሎ አንድ ህንዳዊ ሲያስተምር ነበር ዩኒቨርሲቲ ላይ እና ካገኘሁት እስቲ ለሚቸክ ካገኘሁት ግን እንቀጥል። ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋት India used to be called long time ago Eastern Ethiopia. What? Bro, what are you talking about, man? Can you imagine this country? I do for YouTube. Try, you will get it. They are Orthodox and it is in Africa. The same like Greek. Or do you want to choose? You want to choose? Give you? Then the country Yes. name? Okay. South Africa, Kenya, Egypt, Ethiopia.
You get it. This is from Ethiopia. Do you know about Ethiopia? Not that much. I know about the እችም ደግሞ ግሪካዊት ነች። ስለዚህ ኢትዮጵያን አታውቅም። በተቻለ መጠን እንግዲህ ጨቅጭቄ አስተምሬ አረ እንደናንተ ነን ኦርቶዶክስ ነን እባካችሁን አስታውሱም ብንላቸው ጆሮ ዳባ ብለው ቢሆንም ኮፊ ነው የሚሉ። የሚገርመው በስንት ነገር የምንታወቅ ሰዎች የሚያውቁን በቃ ኮፊውን እናውቀዋለን ይላሉ። አረ ከኮፊ በላይ ብዙ ነገር አለን እያልኩ እያስረዳው ነው። እንቀጥል እስቲ ቀጣይ What's your name? My name is Amin. Amin, where you from? Bangladesh. Bangladesh. Yes. Where you living? I live Greece. In Greece. Yes. Okay, today I'm gonna ask you a question, alright? Okay. So let me show you the flag Yes. and guess. Okay, I can try. This flag. That? Pass. Pass? Yes. Okay, I'll give you the Andes to help you. Okay. Okay, this flag is from Africa. Yes. These are Do from you Africa. have footballer naam naki? Give me some letter, first letter. Okay, I will give you the first letter. First letter, yeah. Okay. It's good. The first letter E, like elephant. Nah. T after E. Okay. H. Ethiopia. Ethiopia. Ethiopia Airlines and Dixie. Ethiopia Airlines. Okay. Next. So next, what do you know about Ethiopia? Ethiopia, I don't know this country, Ethiopia. This is in Africa. I know he's African country, Yeah. but I don't know. Do you know in Africa, never I know. colonized? I know African's country is South Africa, Kenya, Senegal, and Egypt, Nigeria. Nigeria. Yeah, it's bad in English. We have no idea about in Africa. So, okay, let me tell you. Yes. In Africa, never colonized is Ethiopia. Never. For anyone. We saw. They're We defeated any British, Italian, the Turk, and all of them. We kicked them out. Footballer. We are poor because of many war. We didn't have much, but now we are working. Yeah. I know about some. Yes. I know about Ethiopia. I have my friend. He's like. You know about somewhat. What do you know? I don't know. Basically, I don't know about Ethiopia. I have some friends and we work together. Oh yeah. But I know the Ethiopia never colonized. Like they're never colonized like UK, USA. Yeah. And like in Asia, in like Nepal, you know. Exactly. But I don't know. I don't know about Ethiopia. Like The last question I asked to him. ኢንዲያኖች የማያውቁንም እንግዲህ እንዳያችሁት ነው። ቀደም ቪዲዮን አሳየዋችኋ። የኢንዲያን ፕሮፌሰር ነው። ሎንግ ታይም ቢፎር ኢትዮጵያን ለኢንዲያን ኔም ወደ ኢትዮጵያን እያለ እያስተማራቸው ነበር እና እነሱ እንግዲህ ይህን ሁሉ አያውቁም ማለት ነው። ታሪክ መበረዝ ማለት ይሄ ነው ታውቃላችሁ አይደል? ስለዚህ ዛሬ ደግሞ በሶሻል ሚዲያ እኛ እንዋጋለን ማለት ነው። ማንነታችንን ለዓለም እናሳውቃለን። ምናልባት ዓለም ቢታገለን እንደ ማንነታችን እንዳይታወቅ፣ አሁን ግን እግዚአብሔር በሰጠን ሶሻል ሚዲያ ውስጥ ገብተን ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ሁላችሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ይሄን አገልግሎት እንቀጥል። ሌሎችንም እንጠይቃለን። አሁን እንቀጥል። Yes, my name is Luke from Netherlands, Deventer. You know Deventer, Go Ahead Eagles. I'm here to watch my football club, Go Ahead Eagles. All right. So I ask you, do you know this place? This is Ethiopia. I know a lot of
a lot of flags. I know all the countries. Okay, so what do you know about Ethiopia? Nothing. Only the flag. Only the flag. I know here small. Not much. Okay, let me tell you a little bit. Ethiopia never colonized. Okay, it's colonized. Never colonized. Never. Oh. Almost we can say in the world never colonized Ethiopia. Okay, never colonized. Yes, Okay. And we have our culture and everything. Yes, nice culture. So what do you think to visit this country? To visit this country, Yes, good. I don't know. I never been to Greece. It's my first time. Yes. What do you like from Greece? Greece, the food, nice food. The weather. And the only thing I like about Greece is all the guys from Deventer. All the guys from Netherlands to watch the football here. It's the only thing I like about Greece. I don't like anything about Greece. What do you do in the life? In the life, I deliver groceries to people. That's my job. You are delivering. Delivery guy. Yes. I used to work for 3 years this one. What did you do? Also delivery. For the food. Food. Cold food. Where? In Greece. Switzerland. Switzerland. I live in Switzerland. Switzerland. Oh, okay. Je sprechen Deutsch. Je parle français. Ah, parle français? Oui. Ah, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Et toi, ça va bien? Très bien. Ah, très bien. Tu fais quoi ici? That's all I know. Nice. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you, my friend. እንደቀጠልን ነው እንግዲህ ይህም ኔዘርላንዳዊ ነው እና ስለ ኢትዮጵያን ታውቃታለህ ስለ ወዲያውን ነው ባንዲራውን አይቶ ኔዘርላንድ ኢትዮጵያን አውቃለሁ ምናምን አለ። ስለ ኢትዮጵያ ግን የሚያውቀው ነገር አልነበረም። የኢትዮጵያ ማለት እንደዚህ ናት፣ ኢትዮጵያ እንደዚህ አላት፣ ኢትዮጵያ እንደዚህ ነች ምናምን ብዬ በጥቂቱ እንዳይበዛባቸው ነው። አሁን 1030 ሚሊዮን አቢታንት ነዋሪነት አላቸው ሰዎች ብዛት ቁጥር አላት። የቆዳ ስፋቷ ይሄ ነው። በዚህ ዓመተ ምህረት እንደዚህ ምናምን መቀጠል ይችል ነበረ። አትሊስት የተወሰነ ነገር ከሰጧቸው በሚቀጥለው ደግሞ ሰርቻው ስለሚያደርጉ ማለት ነው። እየቀጠለው ኔዘርላንዳውያን ሌሎችም አሉና ለኳስ ጨዋታ ነው የመጡትና በጣም በቃ እዛ በጣም ቢራ ምናምን እየጠጡ ተማሙቀዋልና ወደ ኳስ ሊሄዱ ማለት ለድጋፍ ማለት ነው። እና ሳልፍ ምን እያደረክ ነው ምናምን ብለው ጠሩኝ ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቪዲዮ እየቀዳው ነው ምናምን ነገር ስላቸው እኛንም ቅዳን አሉኝ ማለት ነው። ከዛ እነሱንም ጠይቃቸው በጣም ትስቃላችሁ እነሱ ጋር ማድረገው ማለት ነው። እና ወደ 3-4 የሚሆኑ ገበሬዎች ናቸው። እና አንዱ ሲጠየቅ እምላለሁ በጣም የሚያስቀው ነገር ስሙን ከተናገረ በኋላ ኢትዮጵያን ታውቃለህ ምናምን ሲለው ጓደኛው ምን ብሎ ይመልስ ለግብርና ኢትዮጵያ ሄዶ ገበሬ ሆኖ አርሷል አለ። እስኪ ተከታተሉ እስከ መጨረሻው። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ግን አትርሱ። My name is Dirk. No, my name is Dirk. I'm from Deventer, the Netherlands, and we're here in Athens. Why you are in Athens? Sorry? Why you are in Athens? Because our football club, Go Ahead Eagles, is playing Europa League against Panathinaikos, and we're gonna win 4-0, something like that. We're gonna win. Do you know this country? Yeah, it's Ethiopia. Ethiopia is a country in Africa. They're famous about their coffee. It's really good coffee. I don't know much about the country itself. I know it's next to Kenya, I guess, and it's famous about their coffee. That's all I know. Thank you. Tell us your name. My name is Lars. Yes. I am a farmer from Deventer. And when I was born, I want to be a farmer. Yes. Yes, and I'm milking the cows. And yes. Hey, Eagles! What's your name? Samuel. I'm Slijmbekkie from the Netherlands. Yeah, I like alcohol. Do you know about Ethiopia? He wants to be a farmer in Ethiopia. Ethiopia could learn something from the Netherlands to farm. Oh, yes. Yes, of course. What should Ethiopia learn to farm? Efficiency. Yes. What? Yes. Efficiency.
Go on. Okay. But now, wait. Let me ask you. Okay. Do you know? It's very simple question. Do you know in Africa never colonized? Sorry. Do you know in Africa a country never colonized? No, I have no idea. No. Right. I don't know. Where is the place? It's in Ethiopia. Yeah! Ethiopia. Ethiopia. But wait, now I'm gonna wait. 1 second. What do you know about the Netherlands? Netherlands is the country in Europe and really nice country. Best club is going. What's the capital city? Where you smoke weed? Amsterdam. Yeah, Amsterdam. And I'm in Amsterdam. And the farm thing they're rich. What do you know about this? Go ahead, Eagles. አሁን ደግሞ የአምስተርዳም ልጆችን ቅድም ያልኳችሁ እንግዲህ አግኝተናቸው ስለ ኢትዮጵያ በተለይ ነው በጣም የሚገርማችሁ ነገር በጣም ኢትዮጵያ ሲባል ኮፊ ብቻ እንደሚያውቁ ነው እንግዲህ አሁን እየተረዳን ያለው ያው ትንሽም ቢቶን ማስተማራችን በሚዲያ ስለሆነ ሼር ስለሚደረግ ብዙ ቦታ ስለሚደርስ በተለይ እንደነገርኳችሁ I have a dream to be honest I have a ሌላ YouTube ቻናል አለኝ እሱን በእንግሊዘኛ ብቻ በተለይ በእንግሊዘኛ በፍሬንች በጣሊያንኛ የማድረግ ሐሳብ አለኝ የምንፈልገውን ሐሳባችን በዛው ሼር ለማድረግ እንዲረዳ ማለት ነውና እዚህኛው ለዚህኛው የሚሆን ያው እየሰራ ነው ግን በዛኛው ዩቲዩብ አስተዋውቃችኋለሁ በእንግሊዘኛ መሰራት ያለባቸው ነገሮች እንሰራለን ብዬ አምናለሁ ምክንያቱም ኢንተርናሽናል ወይ we can go through I mean ይሄን ያክል እንግሊዘኛ የሚከብድ ነገር አይደለም ሌሎችም ቋንቋ ማለት ነው እና ለዚህ ይሄ መሰለኝ ኢትዮጵያ እያሉ ስለ ኢትዮጵያ ዘፍነውልናል ማለት ኢትዮጵያ የሚለው የኛ ማለት ሀገራችን እንደዛ ማለት ነው በእነሱ በራሳቸው በዛ መልኩ አድርገው ስለ ኢትዮጵያ በጣም ደስ የሚሉ ልጆች ናቸው በዛ ላይ አምስተርዳም ቀጥረውኛል ሌላ ጊዜ ስትመጣ ስልካቸው ሰጠውኛል ናና ግብርናቸውን ይሄ ሀገራቸውና የተለያየ ነገር እንዳይና እንድጎበኝ ፈቅደውልኛል ወደ አምስተርዳም ሲሄድ አገኛቸዋለሁ የተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው ሼር ላይክ እና subscribe ማድረጋችሁ As you are African, I will show you the flag. If you know the country, okay? If you know the country and you will tell us about that country, okay? I will show you. Okay. Take. Okay. Tell us what's your name? Yeah, my name is Johnny. Johnny, where you from? I'm from Africa, Sierra Leone. Sierra Leone. Yeah. Okay, nice to meet you. You are welcome. I would love to ask you. Yeah. Just I want to show you the flag. Okay. If you know this country. We have Seko. This country is it's like a small country. This is not Eritrea, maybe Eritrea, but it's one small country. But I don't really know the country. But let me guess. This is African color, maybe Eritrea. He said this country is from Africa. Yes. And he said Eritrea. Eritrea. No. So give me the answer. Okay, I'm not giving you right answer. I'll give you choice. Okay, give me choice. Okay. One, South Africa, Nigeria, Morocco, or Ethiopia. Okay. It's not South Africa. South Africa has a spear. Yes. It's not Morocco. It's not Morocco. It's not Nigeria. It's Ethiopia. That is why it's similar to Eritrea because Ethiopia and Eritrea. Do you know Ethiopia? Yeah, Ethiopia is close to Eritrea. They are common boundary. They are formally together in those
millions of years, but when countries are breaking away, Eritrea break, Ethiopia is on its own. Eritrea is a small country. What do you know about Ethiopia? Ethiopia, the capital of Ethiopia is Addis Ababa. Right. And Selassie, which is the king of the Lion of Judah, is from Ethiopia. Right. And he is the one, the only grand child of the Messiah. Right. And you know what? That is why the Jamaican loves him. They form a Rastafari movement because of him. He's a Zion. He's a Zion. Yeah. You're right. So, do you know about Ethiopia a little bit? For example, why Ethiopia is unique from in Africa? Ethiopia is the only country that is never been colonized by the British. They tried, but Ethiopia fought back. That is why King Haile Selassie is the Lion of Judah. He defeated all, even though I read about the history. There is one time they tried to dethrone him, something like that. At the end of the day, he came back. Ethiopia is the only country that never be colonized. It's an ancient country, like the way we call Greece, ancient Greek. We more than the Greece. Our Christianity is taught from the Jesus, before Jesus. Look, Christianity in Greece is the new Christianity. Is the makers of civilization. Thanks to Paul. Yeah, because before civilization, there are Christians back in those days. Hundreds of centuries BC, before Christ. It is AD. We now have the Romans. We now have the Greek. But BC, before Christ, we have the Babylonians. We have the Persians. And we have the Ethiopians. They are the four founder of the Christianity many years ago. Yes. So thank you, really appreciate. So your countries? My country is Sierra Leone. Sierra Leone, you speak French, Italy? We speak English because we are colonized by the British. We speak English and we speak other dialects like Creole, like Finime. We have other local dialects. All right. So and the capital is Freetown. Thank you so much. Nice Thank to you, meet my you brother. again. One love. እንደ ይሄ ሴራሊዮኑ በጣም የኛን ሀገር ታሪክ ያውቃል። መጀመሪያው የተሳሳተው የኛን ሀገር ባንዲራውን ከኤርትራ ጋር ሲሚላሪቲ ምናምን ሄደ። ከዛ በኋላ ግን ስለ ኢትዮጵያ ያው ጥቁሮች እውነት ለመናገር ስለ ኢትዮጵያ በደንብ ነው የሚያውቁት፣ ደስ የሚለው ነገር ማለት ነው። እና ስለ ኃይለ ሥላሴ ምናምን ይወዳሉ እነዚህ ራስታ ምናምን የተያያዘ ነገር። ኃይለ ሥላሴ እንግዲህ ሀገራቸው ሄደው ስለነበረ እሳቸው በሄዱ ጊዜ ደግሞ ዝናብ ዘንቦ ነበርና ያው እንደ አምላክም ያዩዋቸዋል። ኃይለ ሥላሴ ያስተሰርያ ምናምን የሚሉት እኮ ታውቃላችሁ። እኛ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንደምንለው አይነት ነገር ነውና ያስታርቀናል ብለው ያስባሉ። እሳቸው ያው ንጉስ ነበሩ፣ የኢትዮጵያ ንጉስ ናቸው። እናከብራቸዋለን፣ እንወዳቸዋለን እውነት ለመናገር። ከዛ ውጭ ግን ሌላ ቅድስና እንዳላቸው እኔ አላውቅም፣ መጽሐፍም አልተጻፈልንም። እና ብዙ የበረከት ስራ ሰርተዋል። በተለይ ብዙ አብያተ ክርስቲያን ላይ ስትሄዱ ወደዚህ ወደ ገዳማቱ ወደ ሌላ ቦታ ስትሄዱ የእሳቸው አልባሳት፣ ዘውዳቸው ብዙ ስራ ሰርተዋል እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና ስለሳቸው በደንብ ትንሽ ተናገረ ማለት ነው። ደስ ይል ነበረ። እኔም ደግሞ የሚያቅሰው ስላገኘው ደስ ብሎኛል ማለት ነው። እናንተም በእውነት እንደተደሰታችሁ ደስ ይለኛል። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ እንዳልኳችሁ ከመነሻው ጀምሬ እንደተናገርኩት ለሌሎች ሰዎች ሸራ በማድረግ እንቀጥል። ምክንያቱም በተለይ ያበረታኛል። ሌሎች ሀገር በሄድኩ ቁጥር ስለ ኢትዮጵያ ዘግቤ መምጣት፣ ስለ ኢትዮጵያ አስተምሬ መምጣት እፈልጋለሁ እና እነዛን ፊው ፒፕሎችን ብቻ አይደለም ነግሬያቸው መጣው። በእናንተ አጋዥን በእግዚአብሔር ቸርነትና በእናንተ ሸር ማድረግ ለብዙ ዓለማት ይደርስና እነዛ ሰዎችም ማወቅ ይጀምራሉ ማለት ነው። እና ኖሌጅ ከዚህ ነው የሚጀምረው። ሀገራችን ምናልባት የቀደሙት አንባቢያን ነበሩ። የዛሬ 40 ዓመት የነበሩ 50 ዓመት ዕድሜ ያላቸው 60 ዓመት ያላቸው አሁን በጠይቃቸው ወዲያው ነው የሚመልሱት። ለምን? አንባቢያን ናቸው። የነበረው ቴክኖሎጂ ጋዜጣ ምናምን የነበረውና ሰው ስለዚህ ሀገር እንደዚህ በደንብ ይነገራቸው ሊያነቡ ነበር። አሁን ያለው ህብረተሰብ ደግሞ አያነብም፣ ከኔ ጀምሮ ማለት ነው።
በሶሻል ሚዲያ ተቀምሞ የሚመጣውን ብቻ መስማት ማየት ብቻ ነው። ስለዚህ እኛም ደግሞ ከቴክኖሎጂ ጋር እኩል አብረን መሮጥ ስላለብን እናስተምራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የእነሱን ብቻ አይደለም። አሁን ብዙ ጊዜ ብዙ ቭሎገሮች አሉ አይደል ኢትዮጵያ የተነሱ የምናውቃቸው ሄደው ይዘውላችሁ ይመጣሉ እንጂ ስለኛ እየሰጡ እንዳልሆነ እያያችሁ ነው። እና በዚህ ለየት ማለት እፈልጋለሁ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ሼር ያላደረጋችሁ ሼር ከልመና ጋር ማለት ነው። ላይክ ያላደረጋችሁ እያደረጋችሁልኝ። ሰዓቱ አልሞላም። በደንብ ዩቲዩብ ግን አልተቀበለኝም። እናንተ ግን ከገፋችሁት በቅርብ ቀን እሱም ራሱ ሼር ያደርግልናል ማለት ነው ከተቀበለን በኋላ። አሁን ግን መስራት ብቻ ስለሆነ ቪዲዮ አይሄድም። እናንተ ናችሁ የምትገፉት ማለት ነው። ጥሩ ጊዜ ነበረን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በኮመንት ደግሞ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ብትጠይቃቸው ፕሊስ እንዳትረሱ። እንዲህ አይነት ቦታ ስትሄድ ወይም ደግሞ የሆነ እንደዚህ ጥያቄ ስታደርግ እንደዚህ ብለን እንድጠይቃቸው እንፈልጋለን የምትሉትን በዛው አስቀምጡልን። እወዳችኋለሁ። ባላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እስከሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገኝ ድረስ ቻው ላለሁ። ቀጣዩ ቪዲዮ ስለ ፕራግ ነው የምሰራው። ጠብቁኝ።